tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। Icon versus the icon. Who will be at the peak of his powers? Again, bowling it full. This time through the covers. Missed by Ranjan Keni. And that's for thumping boundary to get at the mark. Score moves on to 46. Wicket as well. Last two deliveries. Goes down the ground and clears everyone. That's out of here again. 6 more. In the V and playing like a champion right now is Bhavish Pawar. Thakur, 1 delivery to go. Again, smacked it and smacked it very far. That's gone even further. How about that for the MCT over? 3 maximums, a boundary and a wicket. Wow. Take a bow, Bhavish Pawar. Score moves on to 64 with that maximum. 64 for the loss of 4 wickets. 46 runs coming. 46 for 1 in his 2 overs. Prashant sir, take it away. That's carved away, and that's for outside edge, and gets the treatment. Whatever he's touching today is turning into gold. $70 on the scorecard. Reverse sweep and again dispatched. Has it gone all the way or has it been just bounced in? A TV umpire has been referred to just check the boundary. Well, this is some carnage batting. श्याम काय कमालीची बॅटिंग भावेशने केले, त्याच्या हातातले सर्व फटके तो आता खेळतोय. यापूर्वी आपण बघितलं तर क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह, त्यानंतर पुलचा फटका, आता रिव्हर्स स्वीपचा फटका. म्हणजे आता भावेशने केला जुगाड आणि आता 4 धावांची बाद होणार की 6 धावांची ते आता बघूया. That's nicely played in the gap, piercing the gap with perfection. Both the fielders were looking at each other. Nobody dived, but they'll just be watching the ball go past them. Terrific batting this. It's like a clinic, batting clinic at the moment by Bhavish Pawar. Batting on 35 at the moment of just 11 deliveries. Yes. Down the leg side, and that's disappeared. It's gone far, far behind. It's a no ball as well. Well, this is absolute carnage at the moment. Murdering the bowlers to utmost will that he is possessing right now. And पुढचा चेंडू free hit. And he just puts back to ball, and that will be boundary. I've said it earlier, whatever he is doing right now, he's working out and working wonders at the moment for Abir Baba Bardis. Score moves on to 90. Free hit utilized with utmost perfection. Guts a boundary. And this is some ominous signs as far as the bowling team is concerned right now. Nicely played.
gone over the man. He was hanging and it went over him. That went like a tracer bullet to the boundary. Terrific batting. Score moves on to 94 with that boundary. Nicely played, and that will be a couple of runs quite comfortably, and with that half century for Bhavesh Pawar. 16 deliveries. पवारचा अर्धशतक या संपूर्ण स्पर्धेतलं तडाखेबंद. कृष्णा सातपुते, लोकेश मीना, रजत कुडाळकर, त्यानंतर भिवंडीचा पॉइंट भावेश. Here's the last delivery. Nicely played, up and over the fielder's head, through covers, yet another boundary, and with that 100 up. त्यानंतर भावेश पवारनं तर कमालच केली आहे. और पे चेंडू हवेमध्ये उत्तुंगरित्या टोलवला जातोय. संपर्क सरळ चेंडूचा, हा सीमा रेषेच्या पलीकडे हा षटकारासाठी जातोय. राजाराम गवस पहिला चेंडू आकुर टप्प्याचा स्लॉट मध्ये आला आणि त्याला सरळ डीप मिड विकेट प्लॉट मध्ये षटकारासाठी भावेश हा टोलवतोय. भावेश पवार नावाचं वादळ हे सुरेश रैना मैदानावर गोलंदाजी मार्फत राजाराम गवस. यावेळी लोअर फुल टॉस मध्येचा चेंडू, उत्तुंग असा फटका, चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेनं चौकारासाठी. अतिशय बहारदार देखणी, डोळ्यांचं पारणं फेडणारी खेळी वादळासमोर. डाव्या यष्टीवर ओव्हरपिच मध्येचा चेंडू केवळ मनगटी फटक्यानं वळविला जातोय. बराच दूरवर चेंडू प्रवास करतोय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी. डावातील 7वा वैयक्तिक षटकार हा भावेश पवार याच्या माध्यमातून निघतोय. व भावेश पवार ही चीज काय आहे याची प्रचिती तमाम वेगळ्या क्रिकेट रसिकांना या भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेच्या पहिल्या उपांत्य फेरीच्या निमित्तानं ही पाहावयाला मिळते. 137 धावा या धावफलकावर. परत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. याही वेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडूचा प्रवास होतोय तो षटकारासाठी. दिमाखातरित्या डावाची सुरुवात झाली षटकारानं, सांगतही षटकारानं होते. 143 धावा या